Our only objective today is to go and lay the wreath in the company of the victims, the relatives of victims, and we hope that it will go on as peacefully as it looks. But we need to add that everybody needs to know those malicious people who may have arranged for goons to be in the CBD. We are not in the CBD. Any goon in the CBD belongs to the authorities, not to us. As I came from home, they've barricaded everywhere. I had to open my window at the Aga Khan to tell the police I need them to remove the stones for me to pass. I'm coming to Serena. I was not hiding. Again, they removed the stones at another barrier near the museum. And I told them we are peaceful. I'm coming to Serena. So there are such barriers. There is so much police presence. It is inconceivable that there can be any looting or any damage to property or any attack when there is so much police presence. So we are telling you, IG and your entire police force, we expect total cover and security as we go to lay the wreaths. We are Kenyans, we are taxpayers. We are not doing anything wrong. We expect this to be. Kamwa negi Chief Justice David Maraga kole pakamanut betunitan mising amun kibwate icheke choton che kibete sabono kwage ne ponu choton chebo oret ako mache ribikab kalyet koker kole kaisub ngatutik choton chebo imoni. Chuton ko logoiwek che karoba kandoindetab chamaitab DAP Kenya noton ko Eugene Wamalwa ne kamwa kole nyolu en serikalitab imoni koker kole kanyor imanda icheke che kibete sabono kwage kiptubotoi nebo ngatutik. Ask yourselves what crime those young people committed. Just to say that life had become impossible for Kenyans, and because they talked with the government refused to listen, and instead of listening, they tear-gassed, they killed, and they maimed. If we were to stay behind and leave the victims to also stay in their homes, it would be a betrayal of the spirit of the young people. We are just coming out in solidarity. We are peaceful. We are not armed. Anybody with arms are not us or the families who are coming. Anybody armed, let the nation know and the whole world know. If there are any armed groups, those are not the victims people. Those are not the leaders of the people. So we are just coming in solidarity with the families and to tell this government that you cannot avoid accountability. Tumejitokeza tusimame bega kwa bega na familia za wale waliathirika katika maandamano ya tarehe 25 mwezi Juni mwaka wa 2024 wakipinga ushuru, wakipinga ufisadi, wakisema wanataka serikali inayoajibika na demokrasia yao. Tuwashukuru wale wote kwa heshima ya wazalendo walioaga siku hii ambao mumekaa nyumbani. Hiyo pia ni njia moja ya kutoa heshima kwa hawa wazalendo wenzetu walioaga. So staying at home is also one way of protesting. Yes. And we thank all those Kenyans who are at home today, who are peacefully and with their families remembering and honoring their heroes. That too is a very special way of honoring. In fact, you have made this day a public holiday against the wishes of this very government that en kasaratan ko imonge sigikab icheke che kibete sabonukwak en maandamano choton che kibo kenyitab 2024 akotestai kokoito kurset koityi serikali ne kamwa kole moche icheke konyor imanda mising keipchi kakwautik ofisaek choton chebo police che kimwoitoen kele kitinygei ak kabetetab sabonukab barnotik choton. Kwa majina naitwa Jacinta Onyango. Mimi ni mama Kennedy Onyango. Kennedy Onyango alikuwa na miaka 12. Mimi ama sisi tunataka justice, tafadhali Mr. President. Tunataka justice. Nataka kuona serikali aliyeua mtoto wangu angalau nitamsamehe.
Naomba serikali uko na mkono. Ingekuwa ni mtoto wangu ameandika kitu mbaya kukuhusu, ungesaa mchukua na angesaa tia sheria. Lakini ni yale wawa, na mimi ni mtu wa chini na sina cha kufanya. Niko tu na siku ya kumkumbuka kama leo. Tafadhali leo tuache na amani, tukumbuke watoto wetu. Lakini ndiye nataka justice. Nataka kuona huyo mtu. Hata sitasema afungwe afanywe nini, lakini nataka kumuona. Tafadhali. Leo tafadhali usitupee tear gas ile tulikula last year. Tafadhali. Hii eji yetu sio ya kukimbia na kurukaruka kwa barabara. Hapa sijakuja kuruka na sijakuja, niko na uchungu. Kwa leo hii mimi nilikuwa nataka kuambia government, we just want justice from the government, above all accountability. So my son was killed today outside parliament. I came to honor my son. So nataka kuambia government, leo last time walitukataza, leo nataka tuende tuweke maua pamoja na viongozi wetu. Mtu wangu anaitwa Ibrahim Kamau Wanjiko, 19 years old, aliuliwa kwa nje ya parliament. Kitu mimi ningeomba tu serikali, polisi wote wenye waliua watoto, polisi wa uaji, mimi ningeomba wachukuliwe hatua. Ndio next time wasiendelee kuua. Sababu since 2024 mpaka leo tuko 2026 kila maandamano wanaua. Sisi tunaomba tu justice. Mimi naomba tu serikali awache tu leo tuende tuweke flower na mshumaa pale mtoto wangu aliuliwa. Mtoto wangu alikuwa bado anasoma. Alikuwa na 16 years. Lakini sasa hii ako na 18. Sasa naomba tu serikali awache niende nisimame hapo nimwekee kitu hata pale amelala atakumbuka. The killer cops, kama message yangu venye nasema, compensation cannot replace accountability. Arrest the killer cops. That's the message to the government. Thank you. En kasaratan ko kagomonge Inspector General nebo Police Douglas Kanja age komwa kole miten komie ripsetab kalyet en kebeberwek tugul chebo emoni. Ole kabit niton en kasarta ne kakisuldaen bonwek choton chebo oret en kebeberwek cheterterchin en emetab Kenya. Kong'ololchin sirikab logoiwek en kebeberta nebo Kitengela en kasarta noton koyoe inspection, komwa Douglas Kanja kole miten komie ripsetab kalyet ako tesetai ribikab kalyet ak tetutik chebo kokimit ripsetab kalyet en Kenya. Our country is safe and secure. From the north to south, from east to the west, our country is safe and secure. Number two, today we know this is the day that the agencies wanted to do the remembrance of what happened on, in the year 2024 June. And yesterday, even our CS came out very, very clear. They said that there is no one who is prevented from, demonstrating, picketing, because it is allowed by the law. As long as we follow what is allowed by Article 37 of our Constitution. And I'm happy to report that even in Nairobi town, I have seen Kenyans laying, leaf and flowers at the parliament there, and they were escorted by police and in a peaceful way. And I'm happy. I'm happy as the Inspector General because we want a peaceful country, all of us. And security of our country is a collective responsibility for all of us. We cannot say that it's one part to ensure that we are secure. No. All of us, we must do whatever is reasonably possible to ensure that our country remains safe and secure. Kingistange noton chitab kolenjin anan logoiwek chetinyegei ak maandamano ketokyinigei logoiwek alak ole moche muren agenge en kebeberta nebo Sotik en county nebo Bomet keyochi inendet imanda en kit nemwoe kole kiimuch chi agenge kobir ine ak koreben bodaboda. Chi nemwoe kole ingen ako yekin koitita ine ketesiet noton nebo police komwoe kole kikichunda en oret nemoikuitos. Kou noton kokoito kurset koityi ichek choton chemuch kotoret konyor kalyet koker anan konyor imanda koker kole kaimuch kotoret ine. Arorwech koindab logoiwekchusindenyon en county nebo Bomet, Mark Kipto.
Imuch komonge ketikab bodaboda en taonitab Sotik akomach kobokyi muren agenge. Mwaat kole kokityakta inendet en kasarta nekotesentai ine kesit noton nemwoitoen kele kikabokyi ketindet agenge nebo pikipiki akochoren. Weri kokingemwon kele yon kakaumian weta netupcho kijana netupcho ak weri. Kole yon kaumian weri komakirany ngolitule. Awe toro aker weri. Ngabwate. Kawe nabo aker weri. Kokinoker iman weri anyok kabwatu takana ale mawelitule. Kokakolitul weri onge chito nekimutote. Kosipkei ak nebo pikipiki komwa kole kimetechi inendet kakotonoshek murenonoton akoketen inendet pikipikinyin. Oret ole kalyan. Olyan any tot kangwan ichu. Ana itan chebilat any ak iwekwon. Kosangwan ichu kan kotakocha. Ketestai kebe chebilat. Kingakeit chebilat kotaifaten kochut oret nebo Igonge, Monire. Kebe netoka kitu state kan kotelelen taban kamun komutan. Areku kanun kongutan atindoi sifanochu kan. Konyo yon miten any akoleon konu sifanochu ande batayu. Kakonsentreten ane aker simoit kakonon. Kolenjon koleon ande sifanochu batai. Kan kakwo batai ng'atan lakini kitestai. Nasiru ko saa 8 nebo kemo ak ni osnet. O kakikweron itit kong'et. Oblide bwana karatik en itik tuan ko kyalelen arwotiti lakini kingokan ale akwamuti chito ng'ataweke arogen kabisa. Kosom meng'ichoton keipchi kerkong'utik cheititotin murenonoton akonyorchigei imanda ketikab bodaboda en taoninoton. Itik tuan ko kyalelen arwotiti lakini kingokan ale akwamuti chito ng'ataweke arogen kabisa. Kosom meng'ichoton keipchi kerkong'utik cheititotin murenonoton akonyorchigei imanda ketikab bodaboda en taoninoton bo Sotik. Bo bodaboda ak kinenywanet kobo bodaboda. Kini nekikete kesit polisio kongengei ak chama nebo bodaboda. Amisie tuan benja noton ko benja. Kokoesho bichu bo bodaboda benja. Kong'eten wardinoton nebo Chemagel nemiten koneng'oten ng'atutik nebo Sotik county noton nebo Bomet kikurenon Mark Kiptoo. Kitinye kamang'unet kele wendi konyoru imanda weroton ne kamwa kole kikiiben ine bodaboda. Kistoen kele koichon chitab kolenjin aketokyi county noton nebo Nakuru ole kokecher sigik korikyi lagokwak ak konet atebosiek chemyachen. Noton ko cherset koyob kandoik choton chebo dini che koindochin Pastor David Ngeno nebo Church of God koboto kandoik alak choton chebo barnotik. Kinyoru kwendab logoichu kobun Ruben Korir en county nebo Nakuru. Kong'ololi Ngeno en igoraton kocher inendet sigik korikyi lagokwak mising ko en kanetisiosiek chetinye atebosiek chemyachen chebendi komuktechin icheket konyorchigei atebet nemie en egosiek chebwone. Logoiwek chekoikochi tiet nekim kandoikab neranik kobun kebeberaton chekocher neranik koistoengei atebet nekiboisien icheket kong'em tetutik chebo kalyet. Betusiechu kekere atebosiek chetesetai nguni. Amoche asom kora en kanisosiek kyok tugul keib boroindo nebo vijana keng'ololchi vijana en atebet nemie nemuche koib noton komyeit sobenywan ak ichek amun yon mokiib sobet komyeit kouui sigik inei ko manyolu kebakach lagokyok ongeib boroinoton inei keng'ololchi lagokyok kokemoche kechikenyo kole inet lakwet kosib oret nenyolu ako mometo lakwanoton akoi yekakekosich. Kemoche keng'ololchi sigik ko kikiboitinikab kanisa kelenji sigikyok ak lagok kenam eunek asikimuch keib tai bandab tai nebo somanet en lagokyok akobor lagokyok. Chike katunisiosiek cheuchochi ke katunisiosiek kora chekakosomonso lagok akonyor borotet neo en betusiek chebendi amun matebie buch kobo tongonyo. Sigik kotinye nafas otikon lagok koechekitu en oret nebo kanisa ak oret netilil. Amoche alenji kokikilgei kerib lagok ak kenacharan en oret nebo maana. Okikilgei kora kisomesa lagokyok sikebwone arusi neuni kenyokerote biik chesomonotin ako chetayari koket emoni en oret nebo ng'omnotet. Amache kora asom vijana wenzangu alenjok ongebakach tuguchon kibore maiwek, ongebakach tuguchon kibore sigaret ak bangik sikokaranit future nenyon. Amache anyong'ololchi bichunet tugul. Matindoi makosa kandoichu, kosikane matindoi makosa kandoichu. Echek cheketinye makosa amun kokikoi nafas kandoichu nyokoboisien. Kokikoi nafas kandoichu nyokoyai keeku nguns lekonde tai yon sikoik echek cheketere boriet nekata nenywanet. Amache amwoi vijana chemiten yon nyone ra chito nekatanyone chito kwalak
ole kamache obo wachemiyet abanu ana kamache obo barkabanu le rabini chongo tawale no kochobwech oratinwek en ana ne okwe kikele boryosiek kebendi keule kodini makikere kora kechile kondoik en olimbo subukia makikere kebendi olimbo Naivasha kechile kondoik kibwone kityo kele miten wakane kechibishek chekiundosi kemwoe kelelen suluhisho nekimoche nguno ketech Nakuru Kameniton en kasarta netesetai komiten kipsomaninik en komung'enenwach ole makat en sigik keker kole kaimuch korikyi lagokwak missing ko en konetisiosiek chetinyegei ak atebosiek chemiachen. Logoiwekab komonut chetitotin chebo Lion TV chekaimuch koitwak agenge en agenge kong'eten sub-county nebo Crossway murot tai nemiten county nebo Nakuru. Kainenyin ko Ruben Korir. Kongoi mising Ruben Korir kongeten county noton nebo Nakuru. Amache kitukin yoton logoiwekab emet chitab Kalenjin kobaten agere en studio B komiten ready kabisa Fredwa asikobit koibun logoiwek choton chebo ureriosiek en betutab rani. Bwat ile timit noton nebo Bafana ana South Africa ko mwoni Fredwa kole koimuch konyor chance kora noton nebo kochut icheket round of 32. So Fredwa tos ne netesetai en keberta noton nebo ureriosiek en betutab rani? Kongoi mising Elkanah. Kongoi mising Elkanah. Anaile World Cup 2026 kotesta en komosta noton nebo Mexico, Canada aga olimbo US of A. Ako en langatutab omut ko komi mechit noton kwasubi mising noton nebo South Africa yekongotuiyo ak tim noton nebo South Korea ako koimuch kobelis icheket yekongobir tim noton nebo South Korea en golit agenge en buch akotesta icheket. Naibe timiniton bo Bafana kokainam World Cup kokimainam icheket komien kobaten keng'olol nguni kokoimuch kotokyigei round of 32 timiniton bo Bafana en komosta noton nebo Samba Boys choton chebo olimbo Brazil ko timiniton bo Samba Boys kokoimuch kobir timit agenge en golisiek chemaregunen 2 en buch ako tindoi kiplogotiot agenge neyobu olimbo Real Madrid kikulen Vinicius Junior chichiton kokoimuch korat golisiek choton 2 akotoret timiniton bo Brazil kotestai en World Cup. Naile mi fixtures chang tuguk chekeng'ololen en betutab rani metwage en Minyon Sports Check.